Hi guys, good morning all. Am I audible? Do let me know in the comment section. Is it fine? Okay. I hope I'm audible. Let us start the session. Yes, today we are going to learn a most beautiful subject. It's called power electronics. So let me start the introduction. Basically, we will be learning one more subject is called analog electronics. We people call it as signal electronics. What is the difference between analog electronic switches? Why we are deriving this separate subject? Sir, what is the purpose of this power electronics then? Already we are having signal electronics, we are doing all the things there also. But power electronics are quite bit different. Why? Why it is required? You know, as an electrical engineer, we are trying to transfer bulky power because we are the feeder of what I can say. So we are the feeder to this world. We are the only person who is generating all electrical energy and transmitting to all the people. So we are the supplier here. So in this point of view, we are generating the voltage in kilovolt range. So the current rating that we are generating, it is in kiloampere. So the power rating, it is in megavolt ampere. Under this situation, if I will go ahead when we are transmitting this power with the help of big carrier transmission lines, suppose if there will be any need of our switches for the purpose of protection or for the purpose of transmitting the power from one domain to another domain, what type of domain? Domain, sometimes we may need DC power. If we are having AC power, power range is in bulky, it is in MVA rating. If you want to transmit this from AC to DC or DC to AC, what should I do? Can you directly use a simple diode? No, sir, I cannot use normal diode. Why? Because this normal device, in analog electronics, you might have read these things. This switches rating will be 0.7. If it is turn on, its cut-in voltage will become zero point 0.7. Only zero point 0.7 voltage, but not like kilovolt or kiloampere. If you can't even compare this voltage with our power ratings. So we have started thinking, so what should I do? I need some device which can help us to convert the energy in kiloampere, in megavolt ampere rating, in kilovoltage rating. It should have the withstanding ability in the range of kilovolt kiloampere. At the same time, we also required some high frequency devices because we are transmitting the signals at a mega frequency range in mega kilohertz. you know in our home at all, we simply, you can take your mobile, you can take your television channels, TV. What we are doing actually, high frequency signals, whatever the channel that you are receiving, whatever the things that you are doing in the mobile. If you are calling someone from here to somewhere, someone maybe in USA, we are in India, when we are trying to connect each other, just to think about the range of frequency that it should be required in order to make this two call get connected. So the frequency range also very high. So as an electrical engineer, we were adapted with the high values. It's in kiloampere, kilovoltage, mega voltage. We are not what I can say okay with the low level voltages. If we say 70 or 100 voltage, only 100 voltage. No, as an electrical engineer, I am demanding in kilovolt. Don't come with the small values. So our demand is always in kilo, mega. We are very higher value power engineers. So what should we do? The thing is, in order to handle this all values in kiloampere, kilovoltage, in megavolt ampere, we should do something in high frequency ranges. We need some high frequency devices, we need some devices which can carry more power, which can transfer more power in MVA rating, more voltage, more current. For that, people started inventing something which is far better than the small devices. That is simply called power electronics.
Name itself, it is suggesting power electronics. Power engineers will going to deals with the power. So power electronics means it is dealing with the high power ratings. It's an MVA, kilovolt, kiloampere, and high frequency switches. Okay, fine, sir. So here we will be dealing with a very large value of switches. We are using different types of switches, and basically we are calling it as simply diodes, thyristors, controllable switches, uncontrollable switches. There are so many things to discuss. We are calling it as power semiconductor devices and power diodes. And I told basically what is the difference. The first difference that you should learn is, so basically what is the difference between power device and the signal device. Just now I told, if you are taking power and the signal device, what is the difference? You just tell me now. Just now I have categorized. Power devices are required for us as an engineer. As an engineer, we need these power devices. What type of power devices? We need some electronic switches which can handle the voltage ratings in kilovolt, which can handle the current rating in kiloampere, which can handle the MVA ratings. This is apparent power. It should be very high. So basically voltage rating, current ratings and power handling capacity. And what I told, one more, frequency. It is in megahertz. So this is the ability of power semiconductor switches. When you go ahead with the signal switches, signal devices, the voltage rating, it is in range of voltage, it's in the range of ampere, sometimes in milliampere, millivolt, and power ratings are in millivolt. You can see power ratings, sorry, milliwatts, and power rating is simply it is in watts or milliwatts, operating frequency. But here, one thing what should remember is, if you observe the power frequency, signal devices will be operated at high frequency. They are having the ability to work at high frequency, but we are specifically using it for signal transformation. Basically we are having different types of signals at a high frequency. We are trying to transmit the signal from one place to another place. Okay, sir. And one more thing, these power devices majorly, you might be thinking, sir, power devices means in our India, this frequency will be fixed, right? Yes or no? Frequency of equal to 50 Hz. In that case, this frequency is called power frequency. So majorly our concern is, though these switches are having the ability to work at high frequency, our main focus is at the fixed frequency only. Because now you know the reason, as an electrical engineer, as a power engineer, we are going to do this bulky transformation with a fixed frequency. So we are calling it as these switches majorly operated at a power frequency. This is simply considered as power frequency. Okay. So this is the difference between these power diodes and signal diodes. Okay, sir. So in so basically, this is the difference between power diode and signal diode. Okay, sir. After taking these switches, what we are going to do in power electronics? So it is your responsibility to understand this in a proper way. So basically, you might have learned the first person in the power electronic switches, that is called diodes. We are simply calling them as power diodes. 1 minute. Yes. So we, we know about the properties of diode. We know how to draw the characteristics of the diode. If you draw the forward and reverse bias characteristics of the diode, you know how it will be, right? So this is the forward characteristics. If you draw the reverse characteristics, it will be like this. So this is the forward and reverse bias characteristics of the diode. Yes, sir, obviously. That is true. So, but if you focus, okay, sir, in power diode, there are two regions. One is forward bias region and another one is reverse bias region. And if you observe in forward bias region, there is a small region that is called cut-in zone. After that, your diode will immediately cut on. So sorry, switch on. So this is basically diode voltage characteristics. We can say voltage current characteristics. Yes or no? In the x-axis, we will be keeping voltage. In the y-axis, we will be keeping current, and the cut-in voltage of the diode is normally it will be 0.7 voltage. This is the minimum amount of voltage that is required to turn on the diode. Okay, sir.
Next, in the diode, there is one more term in the reverse bias that is called peak inverse voltage. You might be heard this term that is called PIV. What is this peak inverse voltage? So this will specify the maximum amount of voltage that can be applied across the diode in reverse bias. That is the beauty of this peak inverse voltage. It means what? Basically, our diode will be operated in forward region. But it doesn't mean that it can't operate at reverse bias. We all know the can also be operated at a reverse bias. It depends on the application. If you want to block some voltage at some places, then diode reverse bias will be helping us to block the supply voltage. So under that situation, we can use the diode in reverse bias also. So basically, peak inverse voltage means this is the maximum amount of voltage that can be applied across the diode in reverse bias such that diode will not get damaged. Okay, sir. Now, அது ஆக்சுவலா எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டயோட்ல வந்து usually it may be a Zener diode or normal power diode. Usually we will be defining one term that is called breakdown voltage. So breakdown the voltage and the it should be like this. See, if the value of peak inverse voltage is less than the value of breakdown voltage, அப்படின்னா மீனிங் என்ன? The breakdown voltage அப்படிங்கிறது நேம் பிளேட்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருப்பாங்க. For an example, let us take 10 voltage. நேம் பிளேட் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து எவ்வளோ டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 10 voltage டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. Now, what I told for the definition, peak inverse voltage means you are continuously applying some voltage across the diode in reverse bias. When the moment you are continuously trying to apply the peak inverse voltage, it should be in the range of what? Less than 10 voltage. You can apply 1 voltage in reverse bias, 2 voltage, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.999. You can go up to less than breakdown voltage such that your diode will be in blacking state only. It will not get damaged. Suppose if the voltage that you are applying in the reverse bias, the amount of voltage that you are trying to apply in the reverse bias across the diode is, that is called peak inverse voltage. If that voltage level is greater than the specified voltage, specified breakdown voltage, then what will happen? Diode will get damaged. Okay. Yes, that is one more thing. And what you have to remember one more thing is the reverse recovery characteristics of the diode. Next one is reverse recovery characteristics of diode. What is the reverse recovery characteristics, sir? You might remember basically in reverse recovery characteristics, we will be drawing the diode waveform. Let me draw it quickly. So that is the response of the diode in both forward and reverse bias. So here in the forward bias, the current flow through the diode will be fixed. This is the current flow through the diode under forward bias. This current is constant. But when the moment you are trying to switch off the diode, what will happen is here current will be started decreasing immediately. When the moment the current is started decreasing, we should keep our attention now. So here we are defining some terms. So the first term here, let me break this reverse bias region into two of. See here diode is almost crossing 0 point. Yes, after that we will be started getting negative characteristics. So here basically when the moment you are trying to switch off the device, you will be having two zones, right? So here we are not going up to the last zone, we are going up to 25% of the maximum reversible current divided by 4. 1 by 4 means 0.25. Now here if you observe what is this IRM, sir? So this is called reverse maximum current. We can call it as maximum current in reverse bias. Reverse bias maximum current that is flowing through the diode under reverse bias. Okay, just that is the reverse maximum current or maximum current that can flow through the device. Maximum can also be considered as peak current. This is normal loads, right? So what is the maximum current? And so this point is called maximum reverse current, IRM. Now here we are breaking this zone into two off. When the moment we are trying to switch off the diode,
the direction of the current is immediately getting reversed, and that current will tries to go to the maximum value, then it will be slowly getting discharged. This property you can observe when the moment you are trying to switch off the device. So why it is happening? It is due to the presence of excessive stored charge carriers in the depletion region of the diode. So when the moment you are trying to reverse the current immediately, when the moment you are trying to switch off the current, you can observe this property across the diode. Okay, sir, fine. Now let me define. There are two zones. One is TA, another one is TB. One is when the moment your diode is tries to push up the maximum current flow through the diode. So it is the raise in negative current. This is the decrease in negative current. So there we are introducing two zones. First, I am observing how long it is continuously trying to increase the current in the reverse direction, and then how long it is taking to get back to the zero position. But basically, getting zero position is not possible in practical devices. It will take very long time. So we are considering only 25%. It is safe zone. So we are trying to operate any of our devices only at a safe operating area. It means the majority of the negative current that is flowing through the diode is reduced to 25% of its peak value, then the diode will be in safe zone. So hereafter we no need to be bothered about this remaining zone, you can skip it. Do remember these things. This is revision class, so here whatever the things that I am covering, they are mainly interrelevant to your exam. So from each and every point you can expect the question. ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டயோடு வந்து ஒரு ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல இருக்கு. அதை நீங்கள் சுவிச் ஆஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல கரண்ட் வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா சுவிச் ஆஃப் மீன்ஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ். ஸோ கரண்ட் டைரக்ஷன் வில் கெட் ரிவர்ஸ். அப்படி ரிவர்ஸ் ஆகும்போது டயோட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேசிக்கலி டயோட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கெப்பாசிட்டர். ஸோ இப்போ டயோடுக்குள்ள என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஆல்ரெடி டியூரிங் தி ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அந்த depletion region இருக்கு இல்லையா, basically we have two zones in for diode. One is called P, another one is N. It is PN junction. So that is one junction that is called depletion zone. So in this depletion region என்ன இருக்கு அப்படின்னா excessive amount of charge வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். When the moment you are trying to switch off the diode or reverse bias, so this is what will happen in the diode. So that charge carriers will started. அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க சுவிட்சை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க, பட் அதுக்குள்ள ஸ்டோர் ஆயிருக்க சார்ஜஸ் வந்து இட் வில் ட்ரைஸ் டு ஆக்ட் அஸ் எ சோர்ஸ் அண்ட் தே வில் பி ப்ரொடியூசிங் சம் எக்ஸசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட். That current will tries to reach some maximum amount. After that we have to wait till that current reach to 25% of its maximum value in reverse bias. So அந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அது ரேஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குது, that is called TA. That is similarly TV அப்படின்னா என்ன, மேக்ஸிமம் கரண்ட்ல இருந்து 25% ஆஃப் தி மேக்ஸிமம் கரண்ட்டுக்கு டைவர்ட் வர்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குது. So by combining this TA and TV, we are calling it as one more, that is called reverse recovery time. So total reverse recovery time means time taken by the diode to reach the maximum value from zero, negative value, don't forget. So this is the time taken by the diode to take the anode current, whatever, right, that is flowing through the switch in the reverse bias from 0 to IRM. That is called TA, and then time taken by the diode to get back to 25% of the maximum value. Do remember this point. I am not saying that we are waiting till the 0 point of the maximum current. No, we should not wait. I told you practically that it will not happen. So it will take very larger time. So we can't wait till that point. Okay. So we are considering only 25%. So this is the maximum. This time is simply defined. We are defining it as reverse recovery time. Okay. I hope you all have understand this. Okay, sir. Fine. Now, what is our next zone is we will be focusing on safe operating area. Now, let us see. This is area under the curve. We can call it as. So, we are focusing only this portion. This 25% we left. Now, I just wanted to know the total amount of current, maximum current that can flow through the circuit. Just from this graph, I have to define this. How do I define? At the same time, I just wanted to define this TRR in terms of charging current and other things. So already we have derived these things. If you observe, the reverse recovery time can also be calculated in terms of charges. 2 times of maximum amount of charge that is stored in reverse bias divided by rate of change in the current with respect to time period. Just focus on your derivation. I cannot derive anything, everything step by step. I'm just keeping important points.
At the same time, we might have also defined the maximum reverse current. How do I do this? That is 2 times of QR into same di by dt whole power 1 by 2, I think, right? Yes, 1 minute. Yes, it is 1 by 2 only. I am remembering it. So now here, one more term I am just bringing to your vicinity, that is called softness factor. So first let us see, the softness factor will be defined as S. It is nothing but the ratio between the time taken by the diode to discharge the negative energy with respect to the time taken by the diode to charge it. So here what we can do is, suppose if time taken by the diode to travel in negative zone, to travel, that is to reach the peak current, and the time taken by the diode to back to the 25% of the peak current. If these two T and TV both are equal, then this name actually we are calling it as softness factor. Yes. So when T and TB both are equal, then the value of S equal to 1. This is called fast recovery diode. This is one of the previous year question, IAS question. So just do remember. Next, suppose no sir, if the value of TB is far less than the value of TA. TA is means diode taking more time to reach the maximum peak value of the current. So what should I do? Under that condition, we can't call it as so first, guys, 1 minute, sorry. This is called soft recovery. 1 minute, because the value of S should be very less than 1. That is called fast recovery action. சீக்கிரமா வந்து சார்ஜ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். See, just apply your common sense. இப்போ TA ஓட வேல்யூ வந்து ஒரு 1 மில்லி செகண்ட், டயோட் வந்து ஒரு 1 மில்லி செகண்ட்ல வந்து மேக்ஸிமம் பீக் வேல்யூ ரீச் பண்ணுது. ஆனா அடுத்து வந்து ஒரு 0.3 மில்லி செகண்ட்லயே வந்து எல்லாத்தையும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுச்சு, 25% வந்துருச்சு அப்படின்னா டயோட் ஃபாஸ்டா ஒர்க் ஆகுதா சாஃப்டா ஒர்க் ஆகுதா? இட் இஸ் ஃபாஸ்ட். So basically that is called fast recovery. This is what I am saying. நம்ம learn பண்ணும்போது sometimes என்ன ஆகும் அப்படின்னா unconsciously we will do something. See that this is called soft recovery. Basically it should not happen. First case, the S equal to 1 ங்கிற case வந்து little worst case. Why? Because system is taking more time. I don't want this much of time. I can't wait for this. So basically we are expecting it to be done as fast as possible, because this is a basic kind of properties of the diode that we are observing in reverse bias, which is not required for us. Okay, fine sir, I hope now you have understood all these things. So these are the some of the basic things that you must keep it in your mind in the point of diode. So this is very important. Okay sir, I hope now you have understood. Let us go ahead. Next, we will be focusing on power devices. So what are the power other devices are there? You can say some other power transistors are there, no? What are the power transistors are there? Basically, we are mainly focusing on bipolar junction transistor, BJT. Then you can keep our attention with the IGBT. What is this? What is the derivation of IGBT? Insulated gate bipolar transistor. So next we will be studying about MOSFET. We are also using it at many places. So MOSFET means it is basically metal oxide semiconductor field effect transistor. Metal oxide semiconductor field effect transistor. Remember this kind of abbreviations also, because in some examination people will be giving importance to this value directly. Okay, sir. 1 minute. Just give me a minute. Okay. So basically, we have to remember some properties about this BJT, MOSFET, and IGBT. So let me define everything here. Try to remember it. Okay. When you people are keeping attention with this BJT, MOSFET, and IGBT, let me break it into 3 zones. First, let us keep our attention with the BJT. Then let me define about IGBT. Then we will be talk about MOSFET. Okay. So let me define all those things one by one. இதில் எல்லாத்துலேயுமே கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சார் இதோட மேஜர் அப்ளிகேஷன் இந்த பிஜேடி வந்து பேசிக்காக நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா யூ கேன் திங்க் அபவுட் நம்ம வீட்டிலலாம்
யூஸ் பண்ணுற சுவிட்சஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் uninterrupted power supply, that is simply called UPS. You know that. அதே மாதிரி பிஜேடி வந்து வேற எந்த இடத்துல அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேட்டரிஸை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு. இன் ஆர்டர் டு சார்ஜ் தி பேட்டரிஸ், ஸோ வி கேன் ரைட் டு சார்ஜ் தி பேட்டரிஸ். தட் இஸ் ஒன் மோர் மேஜர் அப்ளிகேஷன். அப்போ இந்த MOSFET IGBT இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேசிக்கலி இஃப் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் IGBT, நீங்கள் சாப்பர்ஸ் நம்ம படிப்போம் இல்லையா, செகண்ட் சாப்டர் third chapter whatever. So choppers, if you focus on inverters, so basically in choppers and inverters, that power conversion from one domain to another domain will be happen with the help of IGBT only. அப்போ இங்க MOSFET எங்க தான் சார் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா MOSFET வந்து SMPS. What is the abbreviation of SMPS? யாராச்சும் comment sectionல போடுங்க. I too don't know. SMPS. Many of you might be read this term. So SMPS ல வந்து basically we are using MOSFET. யாருக்காச்சும் தெரியுமா? Just to drop it in the comment section. Let's test your knowledge. Fine. And the next thing, if you focus on BJT. இப்போ பிஜேடியோட ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா I already told that we are trying to keep them at a high frequency range, high voltage range, high current rating. Everything is fine, sir. But what is there any exact range? Of course, we can use BJT from 1000 to 1200 voltages. So basically, let me define approximately up to 1.2 to 1.3 kilowatt we can use this. BJT will be used. At the same time, if you go to current, it will go up to 0.9 kiloampere, or we can say 900 ampere. If you go to frequency, it will be used up to 20 kilohertz. We are going up to 20 kilohertz. Similarly, if you keep your attention with the IGBT, voltage rating of the IGBT almost similar to BJT. This voltage rating also almost 1200 only, but current rating is little less. You can go up to some 550 to 600 ampere. So let me give 0.6 kiloampere. And if you observe the frequency range, frequency is a little bit high, 50 kilohertz. You can go up to 50 kilohertz. This is IGBT basically. If you talk about MOSFET, if you go ahead MOSFET, the voltage range is very high. It will be, sorry, voltage range is very less, not high. And current rating also up to some 150 to 200 ampere you can use. You can say 150 ampere maximum, because the MOSFET current rating is not much high. And if you observe the frequency, it is little bit high. We can go up to 1 megahertz. Now, if you focus these three devices, what you have to understand, basically people on the addicted or question high frequency switch. Now compare, first one is used up to 20 kilohertz, second one is used up to 50 kilohertz, but this superstar, this device is helping us to go up to 1 megahertz. Wow, then this is called high frequency application switch. So basically MOSFET will be operated at very high frequencies which are having the range in megahertz. Okay, fine, sir. Let us keep our attention with the next device, sorry, next application. Next, basically we will be doing type of that reverse blocking. நம்ம இப்போ வோல்டேஜ் எல்லாம் வந்து ரிவர்ஸ் பயஸ்ல வந்து பிரேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ அப்படி நம்ம வந்து பிரேக் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது we will be having two types of breakdowns. One is a primary breakdown, another one is a secondary breakdown. அது நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, even Zener diode கூட you can observe this. ஸோ அப்போ அந்த செகண்டரி பிரேக் டவுன் அப்படிங்கிறது பிஜேடியில் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் பாசிபிள். in BJT you can observe secondary breakdown. If you don't remember something, it is not a big, it won't take much time. I told you, use many resources as much as you can, such that you can enhance your knowledge. You can far better than others. So it is used for secondary breakdown. Idhula nadakum. Yes, it is possible. Okay sir, IGBT secondary breakdown nadakuman kettingna no. So secondary breakdown is not possible in IGBT. Idhula nadakadhu. Similarly, if you observe MOSFET, no. Secondary breakdown basically நம்ம எதில் மட்டும் தான் observe பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will be observing this secondary breakdown only in BJT. Sorry, breakdown. Okay, so in remaining two devices you can't observe this. அடுத்து இந்த ரெசிஸ்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை பற்றி பேசுவாங்க இல்லையா. இப்போ பேசிக்கலி இன் பிஜேடி, மாஸ்ஃபெட், ஐஜிபிடி அட் ஆல் we will be talking about the resistors. இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன டைப் ஆஃப்
coefficient offer பண்ண sir. Negative temperature coefficient or positive temperature coefficient. See, the important thing that you have to notice is first this one, frequency range basically. And the second thing is what I'm defining is BJT is negative temperature coefficient. It is having negative temperature coefficient. Remaining two people are both are positive temperature coefficient only. And the next thing is if you focus on BJT will be simply called. நம்ம இங்க என்ன control பண்றோம் நீங்களே சொல்லுங்க. See, first of all, what is this negative temperature coefficient, positive temperature coefficient? Don't memorize anything. Just to type in Google what is the difference between negative temperature coefficient and positive temperature coefficient. What will happen to the resistor? In negative temperature coefficient, if resistor will increase, basically it is called a negative. Negative means opposite process. When temperature will increase, resistor will decrease. When temperature will decrease, resistor will increase. In case of positive temperature coefficient, when temperature will increase, resistance of the resistor will increase. So you should learn something if you don't know immediately. Okay, not now. Make a hint and later you can learn it. Anyway, I have given the answer. So this is the difference between negative temperature coefficient and positive temperature coefficient. Next, BJT ல வந்து நம்ம எதை control பண்றோம்? Current control பண்றோமா இல்ல voltage control பண்றோமா basically? This is the most important question. One more important point. So this is the first one and this is the first one or second one. And the next important ஆன அடிக்கடி வந்து ஈவன் எக்ஸாம்ல இன்டர்வியூல எல்லா இடத்துலயுமே கேட்கறது என்ன அப்படின்னா what type of controlling action that BJT is doing? So what type of controlling action means whether it is controlling the current or it is controlling the voltage or it is controlling the power. That is the question. So basically what are the switches that we are handling here, they will be controlling only two parameters. One is voltage and another one is current. So in case of BJT, bipolar junction transistor, it's a super device which will be helping us to control the current. We know நம்ம பேஸ்ல வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா when the base current is 0, device will be in cutoff zone. You can't turn on. IB ஓட current minimum என்ன இருக்கணும்? It should be in microampere in order to turn on the transistors. So it is basically அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா with the help of the current நம்ம base current வச்சு தான் வந்து device ஓட on state off state decide பண்றோம். Yes or no? You should agree. So BJT is basically a current controlled device. When you go to IGBT or MOSFET, எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு voltage பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க. Often that is called gate voltage. Gate voltage ஓட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்கு? இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டே இருப்போம். This gate voltage will be compared with the threshold voltage. அதை விட அதிகமா இருக்கா இல்ல கம்மியா இருக்கா? That is the minimum amount of voltage that is required to turn on your device. இங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேஸ் கரண்ட் வந்து மினிமம் பேஸ் கரண்ட் கூட கம்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Whether minimum amount of base current that is required to turn on the BJT. So basically, if you focus on IGBT and MOSFET, both are voltage controlled device. But BJT is current controlled device. I hope now you all know these things. அடுத்ததா நீங்க என்ன விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா when the moment you people are trying to measure the losses. So basically here we have observed these switches. One person is trying to operate it at 20 kilohertz, another one person at 50 kilohertz, another one at 1 megahertz. சரி இவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சியில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அப்போ கண்டிப்பாக இந்த டிவைஸில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸ்விட்சிங் லாஸ் நடக்கும். எஸ் ஆர் நோ? Because frequency range is very high. So when the moment you are trying to turn off or turn on, what will happen? Switching loss. So switching loss kandipa nadakum. So how should I measure that? Eppadi sir irukum whether the switching loss is very high or the switching loss is very less. So basically losses will be different in terms of time. If the frequency is high, then the switching losses will be low because switching is depending on time period. So losses also will be different in terms of time, how long it is taking, how many or 1 hour நீங்க வச்சிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா see switching basically turn on turn off time, it will be different in microseconds or nanoseconds. So when the moment you are trying to அந்த டைம்ல நீங்க switch on பண்ணி switch off பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா if the frequency is less then time is more. See, when I am comparing these three devices, BJT is the only person who is having very low frequency. So here you can observe the switching power loss is very high. So basically in BJT, the switching power loss SPL is very high. Okay, just to make a hint by yourself. Switching power loss is very high in BJT, sir. Okay. When you focus on IGBT, in IGBT basically what will happen is, anybody can you guess? See, it is almost crossing 50 kilohertz.
It is in megahertz, I know, but both frequencies are far higher than the BJT frequency. So I can say switching loss is little more. So in IGBT and MOSFET, basically the switching loss, if you observe the switching loss, sorry, not more, less. Why it is less? Because in BJT frequency range is very high, says frequency range is very less. But I just now I have defined time and frequency both are inversely proportional. When frequency range is less, losses, switching power loss will be very high. When the frequency range is very high, then switching power loss will be low. Switching power loss will be low in both of these cases because of the high frequency. You might have understood now. Next, எதை பத்தி பேசுவாங்க அப்படின்னா impedance பத்தி பேசுவாங்க. The input impedance வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது basically நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா see if you focus on BJT input impedance let me keep somewhere here that will be better. BJT second I was talking about IGBT let's continue. நம்ம impedance பத்தி பேசும்போது which one is having more impedance, which one is having very less impedance? நீங்க common sense apply பண்ணணும். IGBT is acting as a voltage controlled device. MOSFET is acting as a voltage controlled device. BJT is acting as a current controlled device. Yes or no? It means basically we know voltage is directly proportional to impedance, whereas current is inversely proportional to impedance. In order to inject the current into the device, what we must do, we have to keep very low value of impedance such that current can be injected. You can just remember in this way. I'm not but this is not the right way to define. But what I can do, it is the way to inject these things into your brain. You can automatically நீங்க அது என்ன ஆகுனா எக்ஸாம்ல நீங்க மறந்து போனாலும் இந்த ரிலேஷன் வச்சு மைண்ட்ல கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ சம்திங் இங்க நான் டிஃபைன் பண்றது டெக்னிக்கலி சப்ஜெக்ட்ல வந்து நம்ம டெரிவேஷன் மூலமா ப்ரூவ் பண்ணாட்டியும் ஐ எம் டிஃபைனிங் வித் பேசிக்ஸ் தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட். ஐ எம் நாட் கோயிங் வித் ஆக்சுவல் ப்ரூஃப் பட் திஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட். So when you people are measuring, BJT is basically a current control device. In order to inject the current, impedance must be low. So this is called low input impedance. Basically it is having input la வந்து இதோட impedance எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா low input impedance. Okay sir. அப்போ மற்ற ரெண்டு பேருக்கு எப்படி இருக்கும் நேரம் நீங்க கெஸ் பண்ணிருக்கணும். டோன்ட் ஆஸ்க் மீ. ஹியர் வோல்டேஜ் இம்பிடன்ஸை கம்மியாகிட்டீங்கன்னா இன்ஜெக்ட் பண்ண வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாகிட்டு தென் யூ கான் கண்ட்ரோல் தி ஐஜிபிடி அண்ட் மாஸ்பெட். Input should be controlled with the help of voltage. So voltage is directly proportional to impedance. So input impedance must be high. And one more reason, actual reason இதுல என்ன அப்படின்னா ஐஜிபிட்லயும் மாஸ்பெட்லயும் வந்து இன்புட் கரண்டோட வேல்யூ வந்து 0. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம ஜஸ்ட் வோல்டேஜை மட்டும்தான் பிளேட்ல அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ அந்த கரண்டோட வேல்யூ வந்து 0 அப்படின்னா மீனிங் என்ன? பேசிக்கலி I is equal to V by Z. கரண்டோட வேல்யூ 0 ஆகணும் அப்படின்னா impedance must be approaching infinity ideally. But practically this value should be very high. So the impedance offered by the IGBT and MOSFET values are very high. So input impedance must be very high. That is the actual reason. But I'm just registering it into your brain. Input impedance should be high in both IGBT and MOSFET. Phase series வச்சுக்கிட்டு கிளாஸ் கவனிக்காதீங்க. I told you many times. லைட்டா சிரிங்க, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. சீரியஸாக கிளாஸ் வந்து கவனிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அப்புறம் அந்த நண்பன் படத்தில் சத்யராஜ் வர மாதிரி நான் உட்காந்து கத்திக்கிட்டு இருப்பேன். நீங்கள் அந்த படத்தில் கண்டவர்கள் அந்த மாதிரி தான் ப்ரெஷர் மைண்டில் இருக்கிற மாதிரி பாடு பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். ஒன்றும் புரியலை அப்படின்ட்டான். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு கீப் சம் ஸ்மைல் இன் யுவர் ஃபேஸ் அண்ட் லிசன் டு திஸ் கான்செப்ட்ஸ். என்ன நடக்குது இங்கே? லேர்ன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் வித் ஸ்மைல். ஓகே, இன்புட் இம்பிடன்ஸ் இஸ் ஓவர். அடுத்தது என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஆன் ஸ்டேட் லாஸை பற்றி பேசுவாங்க. பேசிக்கலி ஆன் ஸ்டேட்ல இப்போ டிவைஸ் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிடுவோம் சார், ரொம்ப நேரம் ஆன்லேயே இருக்கு. அந்த டைம்ல வந்து லாஸஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க 3 டிவைஸ்லையும். இதுல எதுல வந்து அதிகமா லாஸ் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன் ஸ்டேட்ல அதிகமா லாஸை கொடுக்குறவரு டைரக்ட்லி ஐம் ரைட்டிங் தி ஆன்சர். கெஸ் பண்ணுங்க இதுல யார்ல வந்து ஆன் ஸ்டேட் லாஸ் அதிகமா வரும்? ஓகே, நீங்க கெஸ் பண்ற ரெண்டு பேர்ல ஏதாச்சும் தப்பு யோசிக்க வேணாம். இஃப் யூ நோ தி ஆன்சர் ஜஸ்ட் யூ கேன் கிவ் தி ஆன்சர். லெட் மீ டெல் யூ, மாஸ்பெட்ல தான் வந்து ஆன் ஸ்டேட்ல வந்து லாஸஸ் வந்து ஹை லாஸ். ஆன் ஸ்டேட்னா மீனிங் புரியுது இல்லையா? சுவிட்சை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். So during the on state, high loss you can observe. Okay sir. What about the remaining two devices? It is in
Obviously, I told only MOSFET is producing high on-state loss. But remaining எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it is in milliwatt. ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் value. So you can keep these other two devices are having low on-state loss. இதெல்லாம் observation. ரொம்ப யோசிக்காதீங்க. ரிசர்ச்லாம் பண்ணக்கூடாது. Same thing we can put low on-state loss. Fine sir, this is over. அடுத்தது எதை பத்தி பேசுவாங்க அப்படின்னா one more most important point. Basically, I hope you all remember the difference between unipolar and bipolar. In our circuit theory, basically we are defining this. If you don't know, search anywhere, try to understand the difference between these two. இப்போ இந்த யூனிபோலார் டிவைஸ் பைபோலார் டிவைஸை பற்றி பேசும்போது இதில் யார் சார் யூனிபோலார் பேசிக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எதில் வந்து அதிகமாக லாஸ் வருதுன்னு இப்போ நம்ம பார்த்தோம். இப்போ தான் நான் சொன்னேன் இந்த இருக்கிற 3 டிவைஸ்லேயே அதிகமான லாஸ் வந்து ஆன் ஸ்டேட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவர் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் மாஸ்பெட் தான். இதுதான் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி டிவைஸு. ஹை ஃப்ரீக்வன்சி டிவைஸில் ஆன் ஸ்டேட் லாஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகம். மாஸ்பெட்டுக்குன்னு ஒரு சில யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். அதை ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கனாலே மற்ற 2 டிவைஸ்க்கு நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். So MOSFET is basically operated at a high frequency. So it on-state loss is very high. அப்போ high frequency இருக்கும்போது switching loss வந்து கம்மியா இருக்கும். We saw that. Similarly, what you can do now? MOSFET is voltage controlled device. அப்போ voltage controlled current கண்டிப்பா 0 இருக்கணும். அப்போ impedance கண்டிப்பா அதிகமா இருக்கணும். Yes or no? So in the same way, in this pattern you can observe everything. அதே மாதிரி MOSFETல தான் இப்போ என்ன ஆகுனா basically we are having two type of devices. One is bipolar, another is unipolar. இந்த 3 பேர்ல one and only person who is operated in the unipolar region, that is our MOSFET only. Once again, அப்போ remaining இருக்கவங்க bipolar. You just remember about MOSFET. நீங்க என்ன தெரியுமா பண்ணுவீங்க, எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க. மாஸ்பெட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் சார். மாஸ்பெட் யூனிபோலார் நீங்கள் ஞாபகம் ஒரு எக்ஸாமில் போயிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு மாஸ்பெட்டை மட்டும்தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சோம். அது பைபோலாரா யூனிபோலாரான்னு மறந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் டூ சம்திங், இது ஏதாச்சும் லைட்டாக கிராஸ் செக் பண்ணி இதில் ஒரு ஷார்ட்கட் அப்படி இல்லையா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிஃபரன்ஸ் யூனிபோலார் அண்ட் பைபோலார், ரெஜிஸ்டர் திஸ் திங்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். மாஸ்பெட்னாலே யூனிபோலார் தான். ஓகே, டோன்ட் கோ டு பேக், பைபோலார்லாம் போயிடக்கூடாது. ஃபைன் சார். நெக்ஸ்ட் இதில் இந்த வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து ஒன்ஸ் அகேன் ஆன் ஸ்டேட்ல வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஆன் ஸ்டேட்ல வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து யாருக்கு சார் அதிகமா இருக்கும்? ஆஸ் யூஷுவல் யாருக்கு? ஆன் ஸ்டேட்ல ஸ்விட்சிங் லாஸ் யாருக்கு அதிகமா இருக்கு? மாஸ்பெட். அப்போ மாஸ்பெட்ல தான் வோல்டேஜ் ட்ராப் அதிகமா இருக்கும். See, if you remember all the properties of MOSFET, it is very easy to give answer for other people's. In important points I am telling. So the voltage drop is basically high. Where? In MOSFET. It is less in other two devices. Okay, fine. So it is better to remember these things. Many of you had given the answer. Switch mode power supply. Yes, exactly. That is the abbreviation of SMPS. In free time, it is not required. உங்களுக்கு போர் அடிச்சது அப்படின்னா switching mode power supply யூடியூப்ல நிறைய பேர் வந்து இதோட அனிமேஷன் போட்டிருப்பாங்க. You can just observe, have a look. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. நான் போர் அடிச்சாதான் சொன்னேன். இல்லை சார் எனக்கு போர் அடிக்கல, நான் 16 hours வந்து சூப்பராக படிக்கிறேன் அப்படின்னா then I will be very happy. Okay, fine. So I hope you all have understood all the basic characteristics of this. So let us keep our attention with the next portion, that is called thyristors. Let's start thyristor family. Transistors are over. So when we dealing with the thyristor, basically what we have to do is, the thyristor அப்படினாலே we will be having 4 layers. அதுல 3 இருக்கும். Who is this? Silicon controlled rectifier. So it is basically a developed version of our diode only. For diode க்கு பாத்தீங்கன்னா we will have only 2 terminal like this. நான் இப்போ இதில் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, டயோட்ல வந்து என்னால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா, I cannot control the forward bias. ஏன்னா ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல ஆட்டோமேட்டிக்காக 0.7 வோல்டேஜுக்கு அப்புறம் அதுவே டர்ன் ஆன் ஆகிடுது, அது பாட்டு கரண்ட் உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கண்ட்ரோல் தி வோல்டேஜ் ரேட்டிங். வாட் ஷுட் ஐ டூ? ஐ எம் திங்கிங். So I am changing the switching property by providing some external controller in the line depletion zone. So that is simply called gate. See, gate na meaning enna? It's நம்மளோட இப்போ நம்ம வீட்டில் காலேஜஸ்ல
எல்லா இடத்துலையுமே கேட் இருக்குது. அப்படின்னா மீனிங் என்ன, கேட் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுவோம், ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஃபிசிக்கலாக அப்ளை பண்ணுங்க, எவ்ரி திங் வில் பி ஃபைன். எதுக்காக கேட் யூஸ் பண்ணுறாங்க? செக்யூரிட்டி பர்பஸ். நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ ஆன் பண்ணிக்கலாம், தேவையான விஷயத்த உள்ளே விட்டுக்கலாம். நம்ம போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம், காலேஜ் படிக்கும்போது 11 o'clock 12 o'clock வரைக்கும் சினிமா பார்த்துட்டு 1 மணி 2 மணிக்கு வருவோம். அந்த டைமில் கேட் என்ன ஆகும், இட் வில் பி க்ளோஸ்ட். காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வெளியில தான் இருந்தாகணும். We will do some other things, jumping, that process will be happen, but that cases இங்க allowed கிடையாது. We will be having only three terminals: anode, cathode. Some people will be using C also, cathode, and a gate. Basically, we will be having three terminals in the SCR. இப்போ இந்த SCR வந்து கொஞ்சம் இன்டர்னலாக வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, it will be having 4 layers. லைட்டா உள்ள ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can zoom it. So it will be having basically 4 layers like this. Okay, sir. Let me take PN diode. So I'm taking PN. And இதுல எத்தனை ஜங்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, see, இந்த ஒவ்வொரு லேயருக்கு வந்து I'm just putting the name that is called a junction. So let me call it as junction 1, junction 2, junction 3. Very important, all these regions. From as usual, this is called anode and this is called cathode. Then where is our junction? Basically, it will be placed somewhere, not junction, gate. This is the location of our gate. Okay, sir. Now, basically our thyristor will be operated at 3 regions. Anyone? Do you remember? There are 3 states. So என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the first one is forward blocking state. Okay, let us do reverse engineering for this. What I am doing is, take your device. இப்போ இங்க கொடுத்திருக்காங்களே அந்த switch இங்க எடுத்துக்கலாம். Just observe it internal zones. Let's see what will happen. 1, 2, basically we are having 3 layers, right? I am injecting PN. We know what is the difference between P and N. I hope you all know. What is the difference? P means positive layer. அதாவது இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரேஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க. நிறைய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கரேஸ் இருக்கும், நெகட்டிவ் சார்ஜ் கரேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். N means negative charge carriers அதிகமாக இருக்கும், positive charge carriers கம்மியாக இருக்கும். Simply, that's a finish. So when the moment you are trying to inject the positive voltage here, இப்போ நான் inject பண்ணுறேன் அப்படின்னா, that is called forward bias. So we will be injecting positive voltage across the anode, negative voltage across the cathode. Under this situation, what will happen, sir? இன்னொரு டெர்மினல் இருக்கு இங்க, கேட் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் ட்ரிகர் பண்ணல. So I am putting gate signal is 0 as of now. What will happen under this condition? See there, this positive voltage entered across the P. Opposite நம்ம என்ன பண்றோம், negative. We are putting negative value here. What will happen here? Just observe layer to layer. If I will take only junction 1, இப்போ junction 1 மட்டும் நீங்க தனியா focus பண்ணீங்க அப்படின்னா, here we have P and N. Yes or no? See there, this is P and N. நடுவுல இருக்கிறது தான் junction 1. This is junction 1. So when the moment you are injecting positive voltage here, negative voltage here, what will happen? Automatically across the positive junction, if you are injecting positive voltage, what will happen? These charges will repel each other. So positive charges will start traveling towards the layer. Similarly, if I am injecting negative charges toward the negative layer, what will happen? Negative charges oppose the negative supply. So what will happen? It will start traveling in the opposite direction. அப்போ என்ன ஆகுனா, இந்த positive charge and negative charge they will started colliding each other across the depletion layer such that this junction will break down. It will goes to forward bias. Now let us keep our attention with the junctions too. See, do you know why I am defining this? எக்ஸாம்ல வந்து நீங்க மறந்துடுவீங்க ஒரு சில விஷயங்களை. டோன்ட் மெமரைஸ் எனிதிங், ஜஸ்ட் தட்ஸ் ஐ எம் ரீகேப்சரிங். திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். இப்போ ஜங்ஷன் 2 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல லெஃப்ட்ல ரைட்ல யார் இருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எக்ஸ்டர்னலா சப்ளை என்ன பண்றோம், இந்த பக்கம் இருந்து நம்ம அப்ளை பண்றது பாசிட்டிவ் சப்ளை, அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க. ஆப்போசிட்ல அப்ளை பண்றது நெகட்டிவ் சப்ளை. Now what will happen? See there, positive charge will be attracting negative charges. This negative supply will be attracting positive charges. அப்ப என்ன ஆகும்? Depletion layer width will keep on increasing. Like எல்லா சார்ஜும் வெளியில போய்டும், உள்ள வந்து கண்டக்ஷன் இருக்காது. This is called reverse bias. Now if you keep on focusing the junction 3, where is junction 3? This is junction 3.
If you observe the left and the right side of the junction 3, left side will be having positive charge, right side will be having negative. Basically, right side we are injecting positive, left side we are injecting negative. In the மாதிரி separate junction wise observe பண்ணுங்க, then only you will get the complete idea what will happen. ஏன்னா junction தான் depletion zone. Depletion layer breakdown ஆகுதா இல்லையாங்கிறதா இங்க focus. So only keep your attention with the depletion layers. Okay, sir. Now let's see what will happen. Positive charge carriers. Positive supply will be opposing positive charge carrier. Negative supply will be opposing negative charge carrier. What will happen? Opposing means they will start traveling in the opposite direction. So they will break down the layer. Once again, it will goes to forward bias. So what we have understand here, junction 1 will be in forward bias, junction 2 will be junction 3 will be in forward bias, whereas junction 2 will be in reverse bias. What will wrong with this? If in the மாதிரி ஒரு situationல can you turn on the device? No, sir. அப்ப இந்த சர்க்யூட்டுக்கு நீங்க என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா, நீங்க பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. பட் ரிமெம்பர் ஒன் மோர் திங், நான் உங்ககிட்ட இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருந்தேன், கேட்டுக்கு நான் இன்னும் சிக்னலே கொடுக்கல. I haven't applied any signal till the gate value is considered 0. That is the beauty of SCR. இப்படிதான் SCR first manufacturing பண்ணாங்க டயோட்ல இருந்து. See, that is the diode ஓட developed version. டயோடு ஒரு 3 டயோட்ஸை வந்து ஒன்னா கம்பைன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனை கொண்டு வந்தாங்க. அப்ப இப்போ பாருங்க, ஒரு டயோடு ஃபர்ஸ்ட் டயோடு ஆல்ரெடி ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல இருக்கு, தேர்ட் டயோடு ஆல்ரெடி ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல இருக்கு. பட் இந்த செகண்ட் டயோடு எதுல இருக்கு? ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல இருக்கு. இப்போ நீங்க ஓவராலா பாத்தீங்க அப்படின்னா, see, first one is in forward bias. இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, இதை நான் உங்களுக்கு தனியா பிரேக் டவுன் பண்ணி காட்டுறேன். தனியா பிரேக் பண்ணி பார்த்தேன். லேட்டஸ்ட் டேக் ஒரு டயோடு வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க, இன்னொரு டயோடு வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க, இன்னொரு டயோடு வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. லைக் திஸ், இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. இது ஃபார்வர்ட் பயாஸ், இது ஃபார்வர்ட் பயாஸ், இது ரிவர்ஸ் பயாஸ். இப்போ இதுக்கு ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் எப்படி வரைவீங்க டயோட? பேசிக்கலி லேட்டஸ்ட் டேக் தி ஐடியல் டயோடு. லெட் மீ டீச் யூ. Basically what will happen is, when we are considering the ideal diodes, diode என்ன ஆகும் அப்படின்னா, in forward bias ideal diode will be short circuited, in reverse bias ideal diode will be open circuited. இப்போ இந்த லாஜிக் இங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா, first diode will be short circuit, second diode will be open circuit, third diode will be short circuit. இப்படி தான் equivalent circuit வரும். Now if you observe, there is a open circuit here. Can you pass the current through this? No. So the current flowing through the diode will become 0 ampere. So we are in forward bias only. We are in forward bias only, but we are unable to pass the current. We are blocking the current here. Current is not going. We are in forward bias. வெளியில இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, டோட்டலா நான் அப்ளை பண்றது பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ், நெகட்டிவ் கரண்ட். கரெக்டான இதுல தான் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். There will be no issues. Across the anode I am injecting positive voltage. Across the cathode I am injecting negative voltage. What is wrong with me? Everything is fine. Then why this device is not turned on, sir? ஏன் டர்ன் ஆன் ஆகல? ஏன்னா உள்ள நடுவுல ஒரு டயோடு வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, டிவைஸ் ஃபார்வர்ட்ல தான் இருக்கு, பட் கரண்ட் இஸ் கெட்டிங் பிளாக்டு. திஸ் இஸ் கால்டு ஃபார்வர்ட் பிளாக்கிங் மோட். அப்போ ஃபார்வர்டு கண்டக்ஷன் மோட்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இன் ஃபார்வர்டு கண்டக்ஷன் மோட் டிவைஸ் வந்து இப்போ நம்ம ஆன் பண்ண போறோம். அப்போ டிவைஸை நம்ம எப்படி சார் ஆன் பண்றது? If you want to turn on the device, you must inject some signal. That is very important. அப்ப என்ன ஆகும்னா, so when the moment you are trying to turn on the device, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Just think, சார் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணிட்டேன், ஒரு ஜோன் வந்து ஆல்ரெடி ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் டயோட் இஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ், தேர்ட் டயோட் இஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ். அப்ப செகண்ட் டயோட ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல நீங்க மாத்தணும் அப்படின்னா, இந்த ரிவர்ஸ் பயாஸ், அதாவது டிப்ளஷன்ல எல்லாம் சார்ஜே இல்லாம இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல with the help of the gate current we are trying to inject the charge carriers. That's why charge carriers அப்படினாலே current தான். Rate of change in charge with respect to time period, that is simply called current. That's why BJT is called current controlled device. See there, now with the help of the current, here SCR, basically this is also same only. With the help of the current I am injecting the different amount of charge quantity with respect to the time, such that that center layer will be filled up by the charges. If we are intentionally forcing the device to turn on, அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, லேயரை வந்து பிரேக் டவுன் பண்றதுக்கு தேவையான ஆக்ஷனை வந்து எக்ஸ்டர்னலி we are providing, such that what will happen is next mode will be fall in place, that is called forward conduction mode. How it is possible? Already one diode is short circuited, diode 1 is short circuited, diode 3 is short circuited.
So our focus is only on diode 2. Diode 2 lo வந்து externally with the help of the gate current, we are short circuiting the diode 2 also, such that all the diodes will be in forward bias. Now if you inject the current, it will be immediately flowing through the circuit. If I will inject this current here, it will go without any blocking state. Did you observe? And observe one more thing. First case la circuit வந்து open circuit. Yes or no? In open circuit, current will be 0, but voltage is not equal to 0. Yes or no? Second case, forward conduction mode, the voltage drop will be 0, but current is not equal to 0. Keep these things in your mind, such that it will be easy for you to answer the questions. Okay, now sir, suppose if I am reversing the process, அதை நீங்க பண்றீங்களா? இதுதான் நான் டீச் பண்ணி கொடுத்துட்டேன்ல. Now it is your responsibility to observe the reverse blocking mode. என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத நீங்களே திங்க் பண்ணி ஆன்சர் போடுங்க. It is your responsibility. Anyway, நான் வந்து ஆன்சர் கொடுத்துறேன். There are three junctions: junction 1, junction 2, junction 3. What will happen is junction 1 will go to reverse bias la irukum, right? It means diode 1 will be open circuit, diode 3 will be open circuit, diode 2 will be short circuit, because it is in reverse bias. It is in reverse bias. Second one will become forward bias. நான் எப்படி பண்ணனும் அதே மாதிரி பண்ணுங்க. See, do it by yourself. Learn the subject, then put your answer. Okay, I hope now you all have understand all these things. இதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ண வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, just remember the definition. Latching current என்ன, holding current என்ன, just go through it once. Okay, fine sir. One minute. Okay sir, so next just learn the definition between latching current and holding current. இப்போ நீங்க இதை அப்சர்வ் பண்ணும்போது basically what you must remember is latching current அப்படிங்கிறது என்ன, whether it is related with the on process or on off process. Like latching current வந்து எப்போ பேசுவாங்க, டிவைஸ் வந்து எஸ்சிஆர் டர்ன் ஆன் பண்ணும்போது பேசுவோமா இல்லை எஸ்சிஆர் டர்ன் ஆஃப் பண்ணும்போது பேசுவோமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் அடிக்கடி எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. So basically latching current means it is the amount of current suddenly entering, minimum amount of onward current, that is actually எதுக்காக வந்து நம்ம இதை பத்தி பேசுவோம் அப்படின்னா, இந்த கரண்ட்டுக்கு மேல போகும்போது டிவைஸ் வந்து ஆன் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன் ஸ்டேட்ல. ஹோல்டிங் கரண்ட் அப்படின்னா ஒரு சர்டைன் கரண்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, அந்த கரண்ட் கீழே போனா டிவைஸ் வந்து ஆஃப் ஆகிடும்னு சொல்லுவாங்க. So here, okay, let me define, no issue, because you may be studying a lot regarding this. ஆனா பாயிண்ட் என்ன தேவையோ அதை விட்டுருவீங்க கடைசியா. ஆன் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னா, see latching current அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஏஆர் வந்து டர்ன் ஆன் ஆகணும் அப்படின்னா 2 மில்லியாம்பியர் கரண்ட் தேவைன்னு டிஃபைன் பண்றாங்கன்னா, this is the minimum amount of current. அப்போ 2 milliampere just above you have to inject the current. When the current flow through the device will become greater than or equal to 2 milliampere, then SCR will turn on. That is called the latching current. Minimum amount of current that is required, above which switch will be turned on, SCR will be turned on. That is called what? Above which device will continuous its on state conduction. That is called a latching current. அடுத்து ஹோல்டிங் கரண்ட் அப்படின்னா ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து நீங்க டிவைஸ்ல மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோல்டிங் கரண்ட் வந்து ஒரு 1 மில்லி ஆம்பியர்ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, டிவைஸ் வந்து ஆன்ல இருக்கும்போது கண்டினியூஸா நீங்க என்ன பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அந்த கரண்ட்டுக்கு கீழே போனா டிவைஸ் வந்து ஆஃப் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. தட் இஸ் கால்டு ஹோல்டிங் கரண்ட். அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் தட் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு ஹோல்ட். Name itself, you don't need to forget here. Nothing is required to forget. Either name itself, it is high L, high H. Holding means amount of current that you have to hold in order to maintain the device. That off agama paathukiradhukku thevayana current. You can define in that way. Okay, fine sir, I hope you might have understood. If you want to learn something beyond this, you can do that. And after that, basically the value of holding current is always, sorry, latching current is always greater than the value of holding current. That's why here I kept 2 milliampere, here I kept 1 milliampere. So this is natural. Latching current will be always greater than the value of holding current. Okay, I hope now you all have understand all these things. Okay, so next what you should remember is SCR la the triggering methods அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்திருப்பீங்க. So that you should keep it in your mind. What are the triggering methods that we are considering in our SCR, sir? So these all are required to solve the problems. That's why I am recapturing everything. So in triggering methods, basically we will be dealing with the forward voltage triggering, dV by dt triggering, di by dt triggering. Let me write down. Just to recapture once. நீங்களே படிங்க இதெல்லாம், okay? Because it is waste of time. I cannot recover all these things.
So forward voltage triggering, first one, forward voltage triggering, then di by dt triggering, then dv by dt triggering, temperature triggering. Okay, let me write that, gate triggering, then temperature, then I think, yeah, light triggering. So the another one is light triggering. So just have a recapture, just ஒரு time எல்லாத்தையும் recapture பண்ணி பாருங்க. Then after that, what you must learn is, in thyristor thermal resistance பத்தி நீங்க வந்து just you should keep attention, a small attention is required when we are discussing about that power dissipation. Basically ஒரு term அடிக்கடி பேசுவாங்க, calculate the thermal resistance of the SCR அப்படின்னு பேசுவாங்க. So this is during the loss we are converting this electrical energy into heat energy. Heat la வந்து நம்ம convert பண்ணிட்டு, let me define it in terms of temperature, thermal resistance, அதோட power, average power. So இதுக்கு வந்து நம்ம temperature equivalent circuit வரைஞ்சிருப்போம் இல்லையா? I hope many of you are remembering this. Let me draw it one more time. So basically during the on state we will be observing the losses, heat loss, that will be considered in terms of temperature parameters. So let me convert it into, I need 4 junction, sorry, 3 junction plus output is 4, correct. So I have completed this. So இப்போ இதில் யாரெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா, basically you must consider first one, temperature across the junction, start from the junction. Then you have to consider the temperature across the case. இதெல்லாம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்க practical SCR thyristor பார்த்தீங்கன்னா அதில் நீங்க இதெல்லாம் பார்க்கலாம். நம்ம லேப்ல இருக்கும் காலேஜ்ல, இல்லாட்டி நீங்க இருக்கு we are having mobile, you can download the device, இல்லைன்னா நீங்க அப்படியே கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கனாலே you can see all this case எங்க இருக்கு, sink எங்க இருக்கு, ambient temperature அது எங்க இருக்கு, just research, have a research, don't memorize anything blindly. அடுத்தது the temperature, sorry, the resistance between junction. See, J mean junction, C means case, S means sink, A means ambient. So here the resistance between junction and case is simply defined as theta Jc. The resistance between case and sink can be simply defined as theta Cs. The resistance between sink and ambient will be simply defined as theta Sa. Now the current that we are injecting, so we are defining, instead of defining current, so we are defining about average heat that will be generated. So it will be heat will be represented as average. In terms of power we are defining, but it is in temperature domain. So this is average heat that is generated. Okay, just to remember, இப்போ இந்த average heat and எப்படி சார் டிஃபைன் பண்றது? You can relate this with the current in electrical domain. You can relate this temperature with the voltage. You can relate this theta with the resistor. Let me define. According to Ohm's law, how will you define? Current I is equal to, right? Current I is equal to, what is the maximum voltage drop? Total voltage drop. See, total voltage drop in the sense voltage drop across the whole resistor. It means you have to find the potential difference between the whole terminal. அப்போ total voltage drop என்ன அப்படின்னா junction to ambient, that is the total potential difference, divided by the total resistance. Total resistance means junction to case resistance plus case to sink resistance plus sink to ambient. If you add all this, you will come up with the total value. Okay sir, this current can also be explored in terms of individual resistor. Individual resistor means what? You can, if you know the voltage drop across this resistor, then also you can find out the current. How will you do that? If you find the potential difference between voltage drop across the, sorry, temperature across the junction and temperature across the case, divided by the resistance between the junction to case. Or you can also find the potential difference between case to sink and then divided by the resistance between that two terminal. You can also define sink to ambient, then you can divide it by the sink to ambient temperature. So there are so many ways to calculate this, and the total resistance will be the sum of all this. Okay, so this is how we are estimating the value of, so this is basically called P average, heat generated, total heat generated. It will be step by step process. அங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த சிங்க் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் it will be dissipated through the atmosphere.
first junction heat generate ஆகும், then that heat will be transferred to case. From the case we are transferring it, transforming this temperature to sink. From sink to it will be dissipated through the atmosphere. இந்த devices ஓட structures வந்து நீங்க சும்மா அப்படி கூகுள்ல போட்டு பார்த்தீங்கனாலே you will be able to understand all these things. Okay. Okay sir, I hope now you all have understood this. அடுத்தது இந்த எஸ்ஏஆரோட ப்ரொடெக்ஷனை பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து பேசிக்கலி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எஸ்ஏஆரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற விஷயத்தை வந்து அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. லெட் மீ டிஃபைன் தோஸ் திங்ஸ் ஆல்சோ குயிக்லி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் thermal protection. How we are doing the thermal protection in SCR? Just now we have been discussed about thermal resistor. Let me complete thermal protection. Basically, how the way we are giving thermal protection in the SCR. Right? Raise the question by yourself. And then dV by dt protection, di by dt protection. The di by dt protection SCR நம்ம எப்படி கொடுக்கிறோம்? Next one more question will be raising. dV by dt protection நம்ம எப்படி சார் கொடுக்கிறோம்? Then one more question is over voltage protection. These things are very important. இது இல்லாம அந்த கேட்டுக்கு நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கோம் இல்லையா, அதுலயும் கொஸ்டின் கேட்டே இருப்பாங்க. Anyway, let me complete this first. Thermal protection. Basically, thermal protection will be given just with the help of heat sink. இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு 10 mils பார்த்தோம் இல்லையா, டெம்பரேச்சர் வந்து டிசிபேட் ஆகிறதுக்கு, அது எல்லாமே சிங்க் கூட தான் நடக்கும். சி வேர் இஸ் திஸ், இங்க தேர்டா ஒரு பர்சன் நம்ம பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, டெம்பரேச்சர் அக்ராஸ் தி சிங்க். This is the final, and then it will be dissipated through the atmosphere. So with the help of heat sink, thermal protection will be given. இப்போ என்ன ஆகுனா heat will be dissipated through the heat sink. That is how we are providing thermal protection for the SCR. Then how we are giving this di by dt protection, sir? di by dt protection எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, actually SCR க்கு சீரியஸ்ல வந்து என்ன கனெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னா, SCR will be connected in series with an inductor. Basically, you all know inductor is having the ability to provide di by dt protection. Current வந்து limit பண்ற ability. So inductor is simply called current limiter. So with the help of inductor, we can limit the current. So remember one more thing, SCR will be connected in series with the inductor. This is not the original circuit, I know, but remember only the things that I am saying. So the connection will be in series first of all, and it is used to provide the current limiter. Sorry, it is used to provide protect the SCR from di by dt. When the huge amount of current suddenly rushing through the inductor with respect to time, this is the way we are protecting. அப்போ voltage வந்து என்ன செட் பண்றது? voltage வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, dV by dt SCR க்கு வந்து parallel வந்து ஒரு டிவைஸ் இருக்கும், R and C, இது snubber circuit அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், RC circuit னு சொல்லுவாங்க, right? Basically we are calling it as snubber circuit only. அது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, across the SCR we will be having a resistor in series with the capacitor. இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க, parallel connection. So RC circuit, this is called, we are also calling it as snubber circuit, famous name for this, snubber circuit. So basically with the help of the capacitor which is connected in parallel with the SCR, remember one more thing, that's why I am writing this thing separately. In an example வந்து question கேட்பாங்க, dV by dt protection will be given with the help of, this is voltage limiter, capacitor can act as a voltage limiter, that will be bypassed through capacitor. So here what we can do is dV by dt help, with the help of capacitor, by connecting it in parallel with the SCR, we can provide dV by dt protection. That circuit is simply called snubber circuit, don't forget this. அப்போ ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் எப்படி நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னா, there is அந்த இடத்துல வந்து வேரியபிள் ரெசிஸ்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. There is one variable resistor which is connected in parallel to the SCR. So people are simply calling it as varistor. Short name, variable resistor is simply called varistor. So this will be helping us to give the protection for the device from over voltage. So over voltage protection basically will be given with the help of varistor. Guys, these things are very very important. Should try to keep these things in your mind. சரி, எல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. See, இங்க பாருங்க, டெம்பரேச்சர் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு, dV by dt protection கொடுத்தாச்சு, di by dt protection கொடுத்தாச்சு, over voltage protection கொடுத்தாச்சு. Is there anything missing? Yes sir. What?
over current protection. அப்போ over current protection எப்படி சார் கொடுப்பீங்க? That is the next வரணும், இதெல்லாம் உங்க மைண்ட்ல தானா வரணும். It should be. அப்போ over current protection, how do I give the over current protection? Over current protection will be given with the help of fuse. Basically power system வந்து நம்ம circuit breakers தான் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். அதோட representation வந்து like this. Okay, so this is fuse representation. We can also use circuit breaker. I'm just representing here. This is not the actual representation. I know that. Just remember there is one switch. Okay, circuit breaker or fuse. With the help of circuit breaker or a fuse, what we can do? Basically, it will be connected in series. First of all, it is in series with the SCR, and it is giving protection. It will limit the overcurrent value. So this is limiter, current limiter. Once again, di by dt current limiter on the inductor. Current on the time பொறுத்து vary ஆகுது. Instantly large amount of the inductor will be taking care of it. So when large amount of current is continuously injected through the circuit, then what will happen? Overcurrent protection, fuse or circuit breaker will be taking care of it. That is the next thing. Okay. I hope now you all have understood all these basics. And I told there is one more thing that is called gate protection. Let's complete the gate protection. Gate அப்படினா SCRல one more terminal நம்ம inject பண்ணோம் இல்லையா? When we were talking about SCR, I was told that there is one more terminal that is called a gate. When you keep your attention with the gate now, so far we kept the attention with the whole SCR. When the gate மட்டும் நீங்க தனியா பாத்தீங்கன்னா, providing the importance to the gate is very important in SCR, because gate is the only superstar which is helping us to do something what I can say better than diode. So it is very important to keep your attention with the gate. So in gate, what are all the protections are required? Basically, if you observe, first one is you must give the protection against the voltage, over voltage protection as usual. But how we are giving this over voltage protection, sir? நீங்க அந்த circuit observe பண்ணீங்கன்னா தெரியும், gateல actually என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, gateக்கு parallel வந்து ஒரு Zener diode வந்து connect பண்ணிருப்பாங்க. There is one Zener diode connected in across with the cathode to anode junction, right? So Zener diode வந்து அந்த cathode க்கு anode junction க்கு parallel வந்து இது connect பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. So this Zener diode, it is in parallel to cathode to anode junction of the diode, that is anode to cathode junction. Parallel connect பண்ணிட்டு, so it will be helping us to give a over voltage protection. Okay sir, then who will give over current protection? That is also very important, right? இது என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, if you observe the gate, there is one resistor RG, gate resistance. It will be connected in series with the gate terminal. So it is in series with the gate. Remember the name. See, anode to cathode தான் நான் இது parallel இருக்குன்னு சொல்லிருக்கேன். யாருக்கு across இருக்குன்னு சொல்றதுன்றத கவனிங்க. மெமரைஸ் பண்ணாதீங்க. சர்க்யூட் அப்சர்வ் பண்ணீங்களே உங்களுக்கு தெரியும். So gate resistance, it is basically connected in series. So it will be helping us to provide over current protection. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, இதை தாண்டி நீங்க சர்க்யூட்ல அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு கெப்பாசிட்டரையும் ரெசிஸ்டரையும் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, அது கேத்தோட அந்த கேட்டுக்கும் கேத்தோடுக்கும் நடுவுல if you observe from gate to cathode, what என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு ரெசிஸ்டரையும் கெப்பாசிட்டரையும் வந்து parallel கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க like this. Capacitor and one resistor. It will be connected like this. Okay sir, what is the purpose of this gate, cathode and resistor? இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா, it is for the purpose of filtering action. Unwanted frequencies இது வந்து filter பண்ணிடும். Unwanted frequency means basically it is dealing with the noise. Okay, so it is used to protect the diode against protect the gate against the noise. So it's a kind of filter circuit. It will be doing filter action here. Okay, that's all. I hope now you might have understand all the things, right? So this is all about the basics of the switches. So we have completed all those things. One more thing what you have to do for me is, this is your task.
Now learn these symbols. BJT நம்ம எப்படி வரையறது? For an example, இப்போ நீங்க BJT னா basically we will be talking about NP and PNP transistors only, right? அப்போ அது எப்படி வரைவோம்? We will be having two type of transistor. One is NPN transistor, NPN, and another one is PNP transistor, PNP transistor. So if you take PNP transistor, then we will be having three terminals: collector, emitter, base. Collector, emitter, base. So through the emitter we are delivering the current. So direction of the current will be outward if you take NPN transistor. But if you focus the PNP transistor, through the emitter we are injecting the current. Direction of the current will be reverse. So this symbol might be very easy. Anyway, others also easy only, but should try to remember. இதே மாதிரி நீங்க MOSFET ல போனீங்கன்னா ரெண்டு இது தனித்தனியா வரைஞ்சிருப்பாங்க. In MOSFET, N channel MOSFET, P channel MOSFET க்கு எப்படி வரையறதுன்னு பாருங்க. N and P. அதில் depletion mode, enhance mode எல்லாத்தையும் வரைஞ்சிருப்பாங்க. Just you can observe it. Similarly, remember it for IGBT also, because these three are very important for us. Okay, it is your responsibility to recapture it. Just do it. Don't learn everything from here. Use multiple resources. Okay, so almost I have covered all the basics. 1 minute, guys. Yes, so I have covered all the basics, whatever that are required. If I left something, nothing will happen. Just recapture it by yourself. So in the next class onwards, we will be keeping our attention with the diodes and the rectifiers. Just have a look on it, then come to the class such that you will be able to understand everything in a proper way. Okay, this is all for this lecture. Remaining things we will see in the next class.